So today I am discussing of your display devices in computer graphics. So the display devices is an output devices used to represent the information in the form of your images. So where how to show the pictures, that pictures can will be pictures or maybe text, whatever may be. So any display of your output that will be shown on your screens. So normally called the display systems are mostly called as a video monitors. So whatever our presentation of your any video or any output components that will be shown of your video monitors. So also can representation of your video display units. So display devices are designed to model for the display and viewing or moreover can providing the informations. The purpose of the display technology is simplify the information sharing. So whatever are providing of. So today can using of your all peoples are interesting to the if you can show the high resolution of your images. So these high resolutions if you can providing of your high quality of the images or maybe high qualities of the videos. So whatever how representation of the high quality videos or maybe high quality displays, so they can providing of your can increasing of your their lifestyles. So how to see of your some of your video display devices. So the first one is cathode ray tube monitors. It is simplified as a CRT monitors, and the CRTs also can representation of your color formations. So that is a representation of your color CRT monitors, and the one more of your liquid crystal displays and light emitting diodes and direct view storage tubes and plasma displays and 3D displays. So coming to the next first one is the CRTs. So CRT is the major technologies for the displaying of your any of the informations or maybe any one of your images. So the CRT, it is a technology. CRT can providing of your any of the computers monitors or maybe any of the televisions can using of your this cathode ray tube. So CRT మనం ఎక్కడైనా సరే మనం ఇక్కడ యూస్ చేసుకోవచ్చు. So CRT is a particular type of your vacuum tubes that displays image when an electronic beam collides on the radiant of your surfaces. So what how to show of your any one of your text, the text will be generating on through as using of your electronic beam. So majorly if you can providing of your this CRT, that is means cathode ray tube, can providing of your some of your major components. The first major component is electronic gun. So this electronic gun can made with several elements. So mainly heating of the filament. So if you can providing of your any one of the uh, text will be shown or image will be shown, the text or maybe image if you can generating of the electronic gun, that will be placed on your cathode. So this electronic gun is source of the electrons focused on the narrow beam focused on the CRT tube. సో సిఆర్టీ ట్యూబ్ ఏదైతే ఉందో మన దాంట్లో మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ ఎలక్ట్రానిక్ గన్ అనేది ఫోర్స్ ఇండికేట్ చేయడం వల్ల అది మన ఇక్కడ ఇండికేట్ అవుతుంది. సో ఇది ఫోర్సింగ్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్ మనకి ఏమవుతుందంటే ఫోర్సింగ్ సిస్టమ్ అనేది కూడా మనకి ఇండికేట్ అవుతుంది. ఈ ఫోర్సింగ్ సిస్టమ్ దే హ్యావ్ టు ప్రొవైడింగ్ ఆఫ్ సమ్ యానోడ్స్. సో దీస్ యానోడ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎ నారో అండ్ షార్ప్లీ ఫోకస్డ్ బీమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్. సో ఏవైతే మనం ఎలక్ట్రానిక్స్ గన్ ద్వారా ఎలక్ట్రాన్స్ జనరేట్ చేసుకుంటామో వాటి యొక్క ఫోకస్ జనరేట్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ మనకి ఫోకస్ సిస్టమ్ ఉంటుందన్నమాట. So this focus system is also can supporting of your some horizontal and vertical deflection plates. సో డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఇండికేట్ అవుతుంది. సో ఈ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్ మనకి ఏమవుతాయి అంటే ఇఫ్ యూ కెన్ ప్లేస్డ్ ఆన్ యువర్ పాత్. సో బీమ్ యొక్క పాత్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పాత్ని ఓవర్కమ్ చేసుకోకుండా మనకి ఇక్కడ వై డిఫ్లెక్ట్ అండ్ ఎక్స్ డిఫ్లెక్ట్స్ అనే 2 ప్లేట్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 2 ప్లేట్స్ కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే ఒకటి హారిజెంటల్గా ఇండికేట్ అవుతుంది, ఒకటి మనకి వర్టికల్గా ఇండికేట్ అవుతుంది. సో ఈ రెండు కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే మన యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ బీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క పాత్ని కూడా మనకి ఇక్కడ సెట్ చేసుకుంటుందని. అండ్ వన్ మోర్ ఆఫ్ యువర్ మేజర్ ఈస్, సో అకార్డింగ్ టు దవర్ స్క్రీన్ they have to coated of some phosphorus metal. So the phosphorus coated screen is used to produce bright spot when has high velocity electronic beam has hits. సో ఎప్పుడైతే మనకు ఆ ఎలక్ట్రానిక్ బీమ్ అనేది మన యొక్క స్క్రీన్ టచ్ అవుతుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ మనకి ఏమవుతుందంటే ఒక స్పాట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. దట్ స్పాట్ మనకి ఏమవుతుందంటే కెన్ జనరేటింగ్ ఆఫ్ యువర్ స్క్రీన్ ఫార్మేషన్ అని. సో జనరల్గా మనకి క్యాథోడ్ రే ట్యూబ్ అనేది మనకి డిస్ప్లే ఫార్మేషన్ వచ్చేసినా కానీ ఈ డిస్ప్లే ఇండికేట్ చేసుకోవడానికి దే కెన్ మేజర్ కెన్ యూజింగ్ ఆఫ్ యువర్ 2 టెక్నాలజీస్ అనమాట. సో ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ యువర్ 2
మేజర్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ది స్క్రీన్స్ అనమాట. ఒకటి మనకేంటంటే రాస్టర్ స్కాన్ అండ్ ఇంకోటి మనకేంటంటే ర్యాండమ్ స్కాన్ అనమాట. సో బోత్ ఆర్ కెన్ యూజింగ్ ద టెక్నాలజీస్ ఫర్ ద స్కానింగ్ ఆఫ్ యువర్ స్క్రీన్. సో మన దగ్గర ఉన్నటువంటి స్క్రీన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ స్క్రీన్ మనకి స్కాన్ చేసుకొని ఏ ఏరియాలో మనం డిస్ప్లే చేయాలనుకున్నామో ఆ ఏరియాని ఇక్కడ మనకి ఇండికేట్. ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ రాస్టర్ స్కాన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద పిక్సెల్ on instance of the intensity control display for the rectangle box a screen called as a raster formation. So if we can observe the closure of lines, సో ఈ లైన్స్ మనకి ఎలా ఉంటాయంటే రెక్టాంగిల్ ఫార్మేషన్లో ఉంటాయి. సో ఈ రెక్టాంగిల్ ఫార్మేషన్లో ఒక బాక్స్ని మనం క్రియేట్ చేసుకొని ఆ బాక్స్లో మాత్రం మనకి ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంటెన్సిటీ పిక్చర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పిక్చర్స్ ఇక్కడ మనకి ఐడెంటిఫై అవుతుంది. సో దీన్ని ఇక్కడ ఏమంటామంటే రాస్టర్ అంటామన్నమాట. సో జనరల్గా మనకి ఏమవుతుందంటే ఎవ్రీ పిక్చర్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫైడ్ బై దేర్ మెమరీ ఏరియాస్. సో ప్రతి ఒక్క పిక్చర్ కూడా సైజ్ ఉంటుంది, ఆ సైజ్ డిఫైన్ బట్టి మనకి మెమరీ కూడా అలొకేట్ అయిపోతుంది. సో ఆ మెమరీని ఇక్కడ ఏమంటామంటే రీఫ్రెష్ బఫర్స్ కానీ ఆర్ మేబీ ఫ్రేమ్ బఫర్స్ అంటాం. సో ఈ రీఫ్రెష్ బఫర్స్ కానీ ఫ్రేమ్ బఫర్స్ కానీ మనకి ఒకసారిగానే రీఫ్రెష్ చేసుకున్నట్టయితే పర్ సెకండ్ మనకి 60 to 80 ఫ్రేమ్స్ వరకు మనకి రిఫ్రెష్మెంట్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. సో బేసికలీ మనకి ఏంటంటే ఈ రెండు రాస్టర్ స్కాన్ ఏదైతే ఉంటుందో మనం చూసేటువంటి టెలివిజన్స్ మనము ఎక్కువగా ఈ రాస్టర్ స్కాన్ వాడుకుంటూ ఉంటాం. అండ్ రాస్టర్ స్కాన్ మనకి ఏమవుతుందంటే హారిజంటల్ అండ్ వర్టికల్ రీట్రేసింగ్ అనేది ఇక్కడ మనకి పాసిబుల్ జరుగుతూ వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. అండ్ కమింగ్ టు ద ర్యాండమ్ స్కాన్, సో ఈ ర్యాండమ్ స్కాన్ మనకి ఏమవుతుందంటే ఫర్ ద డిస్ప్లేయింగ్ ఆఫ్ యువర్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది అవుట్పుట్. సో ఇఫ్ యూ కెన్ మేక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ యువర్ స్కెచ్ లైన్ ఫార్మేషన్ అంట, అంటే వేర్ యూ హ్యావ్ టు పాయింట్ ద పాయింట్. సో దట్ ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ షుడ్ బి యాజ్ ఏ డ్రాన్ దట్ వన్. సో ఇఫ్ యూ కెన్ యూజింగ్ ద ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద డ్రాయింగ్ స్కెచ్ బై కెన్ యూజింగ్ ద పెన్సిల్. సో ఎక్కడైతే మనం లైన్ డ్రా చేయాలనుకున్నాం అక్కడే మనం లైన్ డ్రా చేసుకుంటాం. సో దెర్ ఇస్ నో మోర్ కెన్ కవరింగ్ ఆఫ్ యువర్ ఎంటైర్ ఫార్మేషన్. సో ఎంటైర్ ఫార్మేషన్ మొత్తం కూడా మనం అక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేయమన్నమాట. సో ద ఇమేజ్ విల్ బి కన్స్ట్రక్టింగ్ ద ఫ్రమ్ ఆఫ్ యువర్ సీక్వెన్స్ స్ట్రైట్ లైన్ సెగ్మెంట్స్. సో ఒక స్ట్రైట్ లైన్ సెగ్మెంట్స్ అక్కడ మనము ఇండికేట్ చేసుకుంటాము. సో దట్ టెక్నాలజీ కెన్ యూజింగ్ ఆఫ్ యువర్ ర్యాండమ్ స్కాన్ అనమాట. సో ర్యాండమ్ స్కాన్ మనకి ఈ పాయింట్ ఇక్కడ ఇండికేట్ అవుతుంది. సో ఏ విల్ బి జనరేటింగ్ ద వన్ పాయింట్ అండ్ బి కెన్ జనరేటింగ్ ఆఫ్ యువర్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ ఫార్మేషన్ అండ్ సి విల్ బి షేప్ ఫార్మేషన్ అండ్ డి కెన్ కంప్లీటింగ్ ఆఫ్ యువర్ దేర్ లైన్ ఫార్మేషన్. సో ఇలా మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా మనం ఏంటంటే మన సిఆర్టీలో మనం ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం అనమాట. అండ్ కమింగ్ టు ద అడ్వాంటేజ్ అండ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ యువర్ బోత్ ఆఫ్ యువర్ raster scan and as well as random scan. So raster scan advantage, how to look at it. So when how to show up the real images. So when how to producing the real images, or if you can producing of the many colors, and if you can providing of your dark sensitive can will be pictured formation. This is the advantage of your raster scan. And coming to the random scan advantages, it is high resolutions when compared to the raster scan. It will be taking of your high resolution formation, and if you can draw the smooth out as well as line drawing formations. And both also can providing of your some of the drawbacks. The first how to see of your raster scan. So raster scan, if you can closer of the disadvantage, if you can providing of your less resolutions and the display pictures, if you can providing of your line by line formation, and it will more taking of your expensive formations. And coming to the random scan display disadvantages, it does only the wireframe, and if you can what how to paint పాయింట్ ఆ పాయింట్ మాత్రం అక్కడ మనకి ఇండికేట్ అవుతుంది. అండ్ కాంప్లెక్సిటీ సెన్స్ ఫ్లిక్కరింగ్స్ ఏమైనా సరే ఉన్నట్టు ఇక్కడ మనకు అవి జనరేట్ చేసుకొని వచ్చేస్తుంది అనమాట. అండ్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ డిస్ప్లే మెథడ్ ఆర్ మేబీ డిస్ప్లే డివైజెస్, సో దట్ ఈస్ ఆఫ్ యువర్ ద కలర్ సిఆర్టీ మానిటర్స్. సో బేసికలీ ద కలర్ సిఆర్టీ మానిటర్స్, ఇఫ్ యూ కెన్ జనరేటింగ్ ఆఫ్ యువర్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్. సో వాట్ హౌ టు షో ఆఫ్ యువర్ టెక్స్ట్, that will be taking of your a color formation. So basically these color combinations, if you can providing of your three colors. So one of your red and one more of your green and one more of your blue. So these three colors will be generating of your any color representations. So basically this color monitors, if you can providing of your their colors, or maybe they can show off the any one of the image or information, if you can produced by the two basic methods. So the first one is beam penetration method. So the beam penetration method, if you can providing of your only the two colors only. సో బీమ్ పెంట్రేషన్ మెథడ్లో మనకి ఏమవుతుందంటే ఓన్లీ టూ కలర్స్ మాత్రమే ఇక్కడ మనకి ఇండికేట్ అవుతుంది. ఈ టూ కలర్స్ కూడా మనకి ఏ విధంగా ఫార్మేట్ అవుతుందంటే ద పాస్పరస్ కోటెడ్ స్క్రీన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద మనకి టూ కలర్స్ లేయర్స్ ఉంటాయి అనమాట. టూ కలర్స్ లేయర్స్ ఉంటాయి. ఆ లేయర్స్ ఏంటంటే ఒకటి మనకి గ్రీన్ లేయర్, ఇంకోటి మనకి రెడ్ లేయర్. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ద డయాగ్రామ్. సో
సో డయాగ్రామ్ చూసినట్టయితే మనకి ఒకటి గ్రీన్ లేయర్ ఉంది, ఒకటి మనకి రెడ్ లేయర్ ఉంది. సో ఈ రెండిటి లేయర్స్ యొక్క ఇన్సైడ్ మనకి ఏముంటుందంటే ఇంకో కలర్ సెన్స్ ఉంటుంది. సో ఆ కలర్ సెన్స్ మనకి ఏమవుతుందంటే రెడ్ అండ్ గ్రీన్ మిక్స్ అయ్యడం వల్ల మనకి ద ఇంటర్మీడియట్ లేయర్ అంటాం దాన్ని. సో అక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఎల్లో ఆరెంజ్ అనేది అక్కడ మనకి పాస్ అవుతుంది అన్నమాట. సో దిస్ కలర్ సిఆర్టీ మానిటర్స్ ఆల్సో కెన్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆఫ్ యువర్ దేర్ ఎలక్ట్రానిక్ బీమ్స్ అన్నమాట. అండ్ కమింగ్ టు ద అడ్వాంటేజ్గా మనం చూసుకున్నట్లయితే బెటర్ రెజల్యూషన్ కెన్ ప్రొవైడింగ్ ఆఫ్ యువర్ సిఆర్టీస్ అండ్ కెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ది కాస్ట్ విల్ బి జనరేటింగ్ అండ్ ఇన్ఎక్స్పెక్టివ్ ఫార్మేషన్స్. కమింగ్ టు ద డ్రాబ్యాక్ అని మనం చెక్ చేసుకున్నట్టయితే సో ఓన్లీ ద 4 పాసిబుల్ కలర్స్ మాత్రం ఇక్కడ మనకి ఇండికేట్ అవుతుంది, గ్రీన్, రెడ్ అండ్ ఆరెంజ్ అండ్ యాజ్ అండ్ ఆల్సో కెన్ ప్రొవైడింగ్ ఆఫ్ టైం కన్స్యూమింగ్ కూడా ఇక్కడ మనకి ఇండికేట్ అవుతూ వచ్చేస్తున్నాను. అండ్ ఇది మనకి ఫస్ట్ మెథడ్ దేంట్లో కలర్ సిఆర్టీ మానిటర్స్లో. వెన్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ వన్ ఇట్ ఈస్ ఏ షాడో మాస్క్ మెథడ్. It is of your shadow mask method. So shadow mask method is using the technology as a raster scan. So the raster scan, if we can providing the displaying of the pictures and more high resolutions and also more range of the color from providing of your beam penetration methods అనమాట. సో beam penetration method కన్నా ఇది బెటర్గా మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ మోర్ ఓవర్ మనకి ఏంటంటే టెలివిజన్ సెట్స్లో కానివ్వండి, కలర్ మానిటర్స్లో కానీ దే కెన్ యూజింగ్ ఆఫ్ యువర్ షాడో మాస్క్ టెక్నాలజీ మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటాము. సో ఈ షాడో మాస్క్ టెక్నాలజీ మనకి ఏమవుతుందంటే దే కెన్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది కలర్స్ యాజ్ ఏ వన్ స్ట్రక్చరల్ ఫార్మేషన్. సో ఒక స్ట్రక్చరల్ ఫార్మేషన్ అక్కడ మనకి ఇండికేట్ అవుతుంది. సో అవి ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే బ్లూ అండ్ రెడ్ అండ్ యాజ్ వెల్ as గ్రీన్. సో ఈ మూడు కూడా మనకు ఒక సీక్వెన్షియల్గా ఉంటుందండి. సో ఫస్ట్ డాట్ మనకి ఏమవుతుందంటే రెడ్ ఇండికేట్ అవుతుంది, సెకండ్ డాట్ మనకి గ్రీన్ ఇండికేట్ అవుతుంది అండ్ థర్డ్ డాట్ మనకి వచ్చేసి బ్లూ ఇండికేట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ మూడు కలర్స్ బేస్ అవుట్ చేసుకుని ఇక్కడ మనము ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటాం. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ మనకి అడ్వాంటేజ్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే సో కెన్ ప్రొవైడింగ్ ఆఫ్ డిస్ప్లే వైడ్ రేంజ్ పిక్చర్స్ ఇక్కడ మనం ఇండికేట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ డిస్ప్లే రియలిస్టిక్ ఇమేజెస్ కూడా మనం ఇక్కడ ఇండికేట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇన్లైన్ అరేంజ్మెంట్స్ ఏమైనా సరే ఉంటే పాసిబుల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ కమింగ్ టు ద డ్రాబ్యాక్ అని మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇట్ కెన్ ప్రొవైడింగ్ ఆఫ్ యువర్ ద డిఫికల్ట్ కెన్ కవరింగ్ ఆఫ్ యువర్ ఆల్ ద 3 బీమ్స్ ఇన్ ద సేమ్ హోల్. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హోల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ హోల్ మనం ఇండికేట్ చేసుకుంటే మనకి మోర్ డిఫికల్ట్ అవుతుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ మనకి షాడో మాస్క్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లేట్. సో దిస్ ప్లేట్ ఇఫ్ యూ కెన్ ప్లేస్ ఇట్ ఆన్ ద బిఫోర్ ద పాస్పరస్ స్క్రీన్. సో పాస్పరస్ కోటెడ్ స్క్రీన్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికన్నా ముందు మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ ఒక ప్లేట్ అనేది మనకి షాడో మాస్క్ ప్లేట్ అనేది ఇక్కడ మనకి అవైలబుల్లో ఉంటుంది. సో అవైలబుల్లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే స్క్రీన్ మీద ఇండికేట్ అయినప్పుడు మనకి ఒక లెస్ రెజల్యూషన్ మీన్స్ ప్యూర్ రెజల్యూషన్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఇండికేట్ అవుతూ వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ఆఫ్ యువర్ డ్రాబ్యాక్స్ అనమాట. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ లిక్విడ్ క్రిస్టల్ డిస్ప్లేస్. సో దీన్ని మనం సింపుల్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యువర్ ఎల్సిడీస్ అంటాం అనమాట. సో ఎల్సిడి కెన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద లైట్ మాడ్యులేటింగ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ క్రిస్టల్స్ అంటాం. సో ఏవైతే మనకి లైట్ ఫార్మేషన్ ఉందో వాటి బట్టి ఇక్కడ మనకి ఇండికేట్ అవుతుంది. అండ్ ఎల్సిడీస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ద వాచెస్ ఆఫ్ ద పోర్టబుల్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్. అండ్ మోర్ ఓవర్ మనకి ఎక్కడైనా సరే మనకి ఎల్సిడి ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. అండ్ ఎల్సిడి రిక్వైర్స్ ఆఫ్ యువర్ ఏసీ పవర్ సప్లైస్ అండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యువర్ డీసీస్ అండ్ అంబుల్ ఆఫ్ ఏసీ పవర్స్ కన్నా మనకి డీసీ పవర్స్ ఇక్కడ మనకి మేజర్గా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ మనకి ఎల్సిడి కన్నా తీసుకుంటే హౌ టు యూజింగ్ ఆఫ్ సెవెరల్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ లిక్విడ్ క్రిస్టల్స్ మనకి ఇలా ఉంటాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, అలాగే కూల్ కలర్ ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి అండ్ దే కెన్ చూస్ ఆఫ్ ద కలర్స్ అండ్ పోలరైజింగ్ ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి, డిస్ప్లే సర్ఫేసెస్ ఉంటాయి, లైట్ సోర్స్ ఉంటాయి, పోలరైజింగ్ ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి. దే కెన్ ప్రొవైడింగ్ ఆఫ్ ది డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఇండికేట్ అవుతూ వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్టే టీఎఫ్టీ స్క్రీన్స్ అంటాం మనం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ థిన్ ఫిల్మ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అంటాం అనమాట. వాటిని కూడా ఇక్కడ మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేసుకుంటాం. అండ్ దీని యొక్క అడ్వాంటేజ్గా మనం చెక్ చేసుకున్నట్టయితే ప్రొడ్యూసింగ్ ఆఫ్ ద బ్రైట్ ఇమేజెస్ అండ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియంట్ కంప్లీట్లీ ఎ ఫ్లాట్ స్క్రీన్ దెన్ కంపేర్డ్ టు యువర్ సిఆర్టీ తీసుకుని. అండ్ డిసడ్వాంటేజ్గా మనం తీసుకున్నట్టే ఫిక్స్డ్ ఆస్పెక్ట్ రేషియో ఆఫ్ ద రెజల్యూషన్. సో ఇక్కడ ఎంతైతే రెజల్యూషన్ అదే మనకి ఇండికేట్ అవుతుంది. అండ్ తక్కువ కాంట్రాస్ట్ ఉంది ఎందుకంటే సో మెనీ ఆఫ్ ద ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి తక్కువ కాంట్రాస్ట్ ఉంటుంది. అండ్ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ కూడా ఇక్కడ మనకి జనరేట్ అవుతూ వచ్చేస్తుంది అనమాట. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ దట్ ఈస్ ఆఫ్ యువర్ ఎల్ఈడీస్. సో లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్స్ అంటాం మనం. సో వే హ్యావ్ షో ద పిక్చర్స్. సో ఇక్కడ ఏ విధంగా అయితే లైట్స్ ఫార్మేషన్ ఉన్నాయో ఇలాంటి లైట్స్ అన్ని కూడా మనము దే కెన్ అరేంజింగ్ వన్ ఫార్మేషన్ అని. సో ఎల్ఈడి ఈజ్ ఏ device which emits when the current passes through the it and semiconductors of the devices అన్నమాట. సో ఎంటైర్ స్క్రీన్ మొత్తం కూడా నెంబర్ ఆఫ్ లైట్ ఫార్మేషన్ ఉంటుంది. ఆ లైట్ ఫార్మేషన్ సిగ్నల్స్ బట్టి మనకి ఇక్కడ జనరేట్ అవుతూ వచ్చేస్తుంది అనమాట. నార్మల్లీ హౌ ఎల్ఈడి ఇస్ ఎ స్మాల్ సైజ్. సో ఇఫ్ యూ కెన్ ఈజీలీ ఎనీ ఆఫ్ ద డిస్ప్లే యూనిట్ కెన్ అరేంజింగ్ ఆఫ్ దేర్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ యువర్ ఎల్ఈడీస్ అనమాట. సో ఎల్ఈడీస్ మనం ఎక్కువగా అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ వీటి యొక్క అడ్వాంటేజ్గా మనం చెక్ చేసుకున్నట్టే దిట్ ఈస్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద లైట్ కెన్ బీ కంట్రోల్డ్ అండ్ లో ఆపరేషనల్ వోల్టేజ్ ఇక్కడ మనకి పాసిబుల్ అవుతుంది. అండ్ క్యాబుల్ ఆఫ్ హ్యాండిలింగ్ ఆఫ్ ద హై టెంపరేచర్ కూడా ఇక్కడ మనకి హ్యాండిలింగ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. అండ్ మోర్ ఓవర్ మనము
కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే ఎల్ఈడీస్కి మనకి ఎక్కువ పవర్ కన్జ్యూషన్ అవుతుంది ఎల్సీడీతో పోల్చుకున్నట్టయితే. సో ఎల్సీడీ బెటర్ అనుకుంటాం, బట్ ఎల్ఈడీ మనకి ఏమవుతుందంటే మోర్ కన్జ్యూషన్ అనేది మనకి ఇక్కడ వర్క్ అవుతూ వచ్చిస్తున్నాను. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ డైరెక్ట్ వి స్టోరేజ్ ట్యూబ్స్ అంటాం, దట్ ఈస్ ఆఫ్ యువర్ డివిఎస్టీ అంటాం అనమాట. సో డివిఎస్టీ మనకి ఏమవుతుందంటే అంటే డైరెక్ట్ వి పిక్చర్స్. సో ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఏదైనా సరే ఉన్నట్టయితే ఆ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ డైరెక్ట్గా మనకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటుంది అనమాట. సో store the pictures information as a charge distribution behind of the phosphorus coated screen అనమాట. సో దీనికి మేజర్గా మనకి ఏంటంటే 2 ప్రైమరీ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి మనకి ప్రైమరీ గన్, ఇంకోటి మనకి ఫ్లడ్ గన్ అంటాం, దాన్ని మనం సెకండరీ గన్ అంటాం అనమాట. సో ఫ్లడ్ గన్ అనే ప్రైమరీ గన్ అనేది మనకి ఏమవుతుందంటే స్టోర్ ద పిక్చర్ ఇన్ఫర్మేషన్, అండ్ ఫ్లడ్ గన్ మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ డిస్ప్లేస్ ద పిక్చర్ ఆన్ ది స్క్రీన్ అనమాట. అంటే ఒక దాంట్లో మనకి స్టోర్ అవుతుంది, ఒక దాంట్లో మనకి డిస్ప్లే ఫార్మేషన్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట, లైట్ యాజ్ దిస్. సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో మనకి ఇండికేట్ చేసినట్టు ఫ్లడ్ గన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రైమరీ గన్ అనమాట. సో ప్రైమరీ గన్ మనకి స్టోర్ చేసుకున్నట్టయితే ఫ్లడ్ గన్ మనకి డిస్ప్లే ఇండికేట్ చేసుకుంటుంది అనమాట. అండ్ మోర్ ఓవర్ మనకి ఫ్లడ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కానివ్వండి, ఫోకస్ అండ్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్ కానివ్వండి, ఏ విధంగా అయితే మనకి సిఆర్టీలో ఉన్నాయో ఇక్కడ కూడా మనకు అదే విధంగా ఇండికేట్ అవుతుంది. అండ్ కమింగ్ టు అడ్వాంటేజ్గా మనం చెక్ చేసుకున్నట్టయితే ఇటు ప్రొవైడింగ్ ఆఫ్ యువర్ లెస్ టైం కన్జ్యూమింగ్ ఇక్కడ మనకు వర్క్ అవుతుంది, అండ్ నో రిఫ్రెషింగ్ రిక్వైర్డ్, అండ్ హై రెజల్యూషన్ ఇక్కడ మనకు పాసిబుల్ అవుతుంది, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కెన్ టేకింగ్ ఆఫ్ యువర్ ప్రొవైడింగ్ ఆఫ్ యువర్ లెస్ కాస్ట్ అనమాట. అండ్ కమింగ్ టు ద డ్రాబ్యాక్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్టయితే సో దిస్ డ్రాబ్యాక్స్ కెన్ ప్రొవైడింగ్ ఆఫ్ ద స్పెసిఫిక్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ అండ్ కెనాట్ బి ఎరేజ్డ్. సో ఒకసారి మనకి ఇమేజ్ ప్లేస్ అయిన దాన్ని మనం ఎరేజ్, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ స్టోర్ అయినటువంటి ఇమేజ్ని మనం ప్లేస్ అవుట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి అది మనకి ఎరేజ్ కాదు. అండ్ దే డు నాట్ కెన్ ప్రొవైడింగ్ ద డిస్ప్లే ఆఫ్ కలర్ ఫార్మేషన్, అది మన కలర్ ఫార్మేషన్ కూడా మనకి ఇండికేట్ కాదు. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ మనకి ఏంటంటే ప్లాస్మా డిస్ప్లేస్ అనమాట. సో ప్లాస్మా డిస్ప్లేస్ కెన్ ప్రొవైడింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్లాట్ ప్యానల్ డిస్ప్లేస్ అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ టీనీ ప్లాస్మా సెల్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఏ గ్యాస్ డిశ్చార్జ్ డిస్ప్లేస్ అంటాం అనమాట. దే కెన్ ప్రొవైడింగ్ ఆఫ్ యువర్ గ్యాస్ ఫార్మేషన్. సో దీంట్లో కూడా మనకు కొన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, అనోడ్ కాంపోనెంట్ కానివ్వండి, క్యాథోడ్ కానివ్వండి, అండ్ గ్యాస్ ప్లేట్స్ కానివ్వండి, వెన్ సీ ఆఫ్ ద డయాగ్రామ్స్. సో గ్లాస్ ప్లేట్స్ కెన్ ఇండికేటింగ్ ఆఫ్ లైన్ ఫార్మేషన్ అనమాట. అండ్ అలాగే మనకి ఫ్లోరసెంట్ సెల్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఇండికేట్ అవుతుంది. సో అనోడ్ అనేది మనకి ఏమవుతుందంటే డెలివరీ ఆఫ్ ద పాజిటివ్ వోల్టేజ్ ఇక్కడ మనకి జనరేట్ చేసుకుంటుంది, అండ్ క్యాథోడ్ అనేది మనకి ఏమవుతుందంటే ప్రొవైడ్ ద నెగిటివ్ వోల్టేజ్ ఇక్కడ మనకి జనరేట్ చేసుకుంటుంది. అండ్ ఈ గ్యాస్ ప్లేట్స్ అనేవి మనకి ఏమవుతుందంటే సో దీస్ ప్లేట్స్ ఆర్ వర్క్ కెపాసిటర్స్. సో వెన్ వీ పాస్ ద వోల్టేజ్ ఆఫ్ ద సెల్స్ ఆఫ్ లైట్ రెగ్యులర్లీ అనమాట. సో మనం లైట్ ఇండికేట్ చేసుకున్నప్పుడు అంటే మన సెల్స్ లైట్ ఏదైతే మనం ఫార్మింగ్ చేయాలనుకుంటామో ఆ లైట్ పాసింగ్ కూడా ప్రతి ఒక్కసారి కూడా ఇక్కడ మనకి ఇండికేట్ అవుతూ వచ్చేస్తుంది అనమాట. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ద ఫ్లోరిసెంట్ సెల్స్ అనేవి మనకి దే కంటైనింగ్ ఆఫ్ స్మాల్ ప్యాకెట్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ లిక్విడ్స్ అండ్ వెన్ ఎస్ వోల్టేజ్ విల్ పాస్డ్ ఇన్ నానో గ్యాస్ అనమాట. సో ఎప్పుడైతే మనకి వోల్టేజ్ అనేది పాస్ అవుతుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అది మనకి జనరేట్ చేసుకుందాం. అండ్ కమింగ్ టు వీడియోకి అడ్వాంటేజ్ చూసుకుంటే వాల్ మౌంటెడ్ మనకి ఇండికేట్ అవుతుంది, అంటే ఫ్లాట్ ప్యానల్స్ మనకి ఇండికేట్ అవుతుంది, అండ్ వెరీ స్లిమ్ అండ్ వైడ్ రేంజ్ కూడా ఇక్కడ మనము ఎన్లార్జ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ కమింగ్ టు ద డ్రాబ్యాక్ గా మనం చెక్ చేసుకున్నట్టు ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ఆఫ్ ద ఫాస్ఫరస్ లెస్ luminosity over time, and it is consumes the electricity than the LCD, and it is also providing of your large size formation. And coming to the last one is 3D displays. Coming to the last one is 3D displays. So 3D displays are can using of your very rare technologies. So when how to picture will be shown, that picture will be indicating of your only 3D gaming or maybe 3D TV లో మాత్రం ఇక్కడ మనకి ఇండికేట్ అవుతుంది. అండ్ మేబీ దీన్ని ఇక్కడ ఏమంటామంటే స్టీరియోస్కోప్ డిస్ప్లే టెక్నాలజీస్ అంటాం, స్టీరియోస్కోప్ డిస్ప్లే టెక్నాలజీస్ అనమాట. సో దీస్ టెక్నాలజీస్ క్యాన్ క్యాబుల్ ఆఫ్ యువర్ ద బ్రింగ్ డెప్త్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ది వ్యూవర్ అనమాట. సో ఇమేజ్ వ్యూ చూసేవాడికి ఏమవుతుందంటే ఆ ఇమేజ్ యొక్క డెప్త్ కూడా ఇక్కడ మనకి ఇండికేట్ అవుతుంది. సో నార్మల్లీ హౌ టు షీన్ ఆఫ్ వన్ ర్యాబిట్. సో దిస్ ర్యాబిట్ కెన్ ఇండికేటింగ్ ఆఫ్ ద ఫాగ్ డిస్ప్లే అంటాం మనం. సో ఇట్ ఈస్ ఇఫ్ యూ కెన్ రేజింగ్ ఆఫ్ యువర్ హ్యాండ్ వన్ ద హ్యూమన్ పర్సన్, దిట్ ఈస్ ఆఫ్ యువర్ హోలోగ్రాఫిక్ డిస్ప్లేస్ అంటాం మనం. సో మేజర్ ఆఫ్ మనకి ఏంటంటే 3D డిస్ప్లేస్ అనేవి దే కెన్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆఫ్ యువర్ ఇంప్రెస్ ద పిక్చర్ క్వాలిటీ అనమాట. సో ఒక హై పిక్చర్ క్వాలిటీ అనేది ఇక్కడ మనకి జనరేట్ చేసుకొని వచ్చేస్తుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఫార్మేషన్. సో ఎక్కువ కాస్ట్ ఇక్కడ మనకు అది జనరేట్ చేసుకొని వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఇవి మనకున్నటువంటి వీడియో డిస్ప్లేస్ ఆన్ యువర్ కంప్యూటర్స్ గ్రాఫిక్స్ అనమాట. ఓకే.